Good morning, Makle. So, what's up? You're all doing good, I know that. Okay? So, I think you're um, enjoying the stories that I've been sending you. Do you all like them? Good. Okay? So, we were learning this new lesson, the Outlaws Report. Alle? And we get to know four friends: William, Douglas, Ginger, and Henry, right? So they were all planning to make this Outlaws Report, and what all things they wanted to include in the report? See, you can see in page number 14. Makle, take your textbooks and take a pencil with you and take page number 14. See, in the 14 you can see in the right side there is a report. അതായിരുന്നു Outlaws Report. So what are the things mentioned there? They wanted as much holidays as term. സ്കൂൾ പോലെ തന്നെ അത്രയും തന്നെ ഹോളിഡേയ്സ് അവർക്ക് വേണമായിരുന്നു. 6 pence a week pocket money. They wanted 6 pence a week as pocket money and not to be took off for anything. And they didn't want the money to be taken back from them. No Latin, no French, no arithmetic. As much free ice cream as we like. No punishments and stay up as late as we like. So these were the demands that they offered, that they wanted. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഡിമാൻഡ്സ്. ആൻഡ് ദേ റോട്ട് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദേ ഫൈനലി wanted to send it to the parliament, and they wanted a man for that. ഒരാളെയും വേണമായിരുന്നു. They finally found out a person for that, and it was Major Hamilton. So all the four friends, they rushed to Major Hamilton's home, and they saw that there was a car outside his home. It was full of luggages, and Major Hamilton came back and he put a bag on top of these luggages, and then he returned back to his house. So as soon as William saw this, William crept inside the car, and he went inside the rug and started searching for the important documents. And finally he found out a suitcase where he thought that all these documents were kept. And then he took all these documents and kept it inside his bag, school bag. And he also did one thing. He kept the Outlaws Report inside this suitcase. So let us move on and find out what happened. Yes. Suddenly the car began to slow down. It stopped in front of a hotel, and Major Hamilton got out of the car and went in. William quickly closed the briefcase and slipped out of the car. He set off down the road, pleased. The Outlaws Report was on its way to London. See? So, suddenly the car began to slow down, and it stopped in front of a hotel, and Major Hamilton, he got out of the car and went inside the hotel. Major Hamilton എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം കാറിന് വെളിയിലിറങ്ങി ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറി. William quickly closed the briefcase and slipped out of the car. So William, after keeping the Outlaws Report inside the suitcase, he finally got out of the car and he set off down the road, pleased. അവൻ പയ്യെ തിരിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. തിരിച്ച് അവൻ വന്ന വഴിക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. The Outlaws Report was on its way to London. അങ്ങനെ Outlaws Report ലണ്ടനിലേക്ക് പോവാറായി അല്ലേ? So William was happy now. He walked on for a short distance and then stopped. He still got Major Hamilton's papers in his school bag. Yes, something happened. He forgot to keep the papers that he took from the suitcase. He forgot to keep it back. അത് തിരിച്ചു വെക്കാൻ അവൻ മറന്നുപോയി. So he stopped. He'd better put them back again, or he would get into trouble with the government. ആ എടുത്ത പേപ്പേഴ്സ് അവൻ തിരിച്ചു വെച്ചേ പറ്റൂ അല്ലേ? Otherwise he would be getting trouble with the government.
At the car, he found Major Hamilton and a man who looked to be the manager of the hotel. Major Hamilton looked white with fear. So, when William was on his way back, he saw Major Hamilton with a manager of the hotel. So, Major Hamilton looked tensed and worried. മേജർ ഹാമിൽട്ടൺ നമ്മുടെ വില്യം തിരിച്ച് മേജർ ഹാമിൽട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മേജർ ഹാമിൽട്ടൺ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ മാനേജറായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. ആൻഡ് he looked worried and tensed. I was only in the hotel a minute or two, he was saying. It was there on the seat of the car, a briefcase, and now it's gone. It's been stolen. I must get in touch with the police at once. So, it was all about the briefcase. So, Major Hamilton is telling, I was only in the hotel for a minute or two. 1-2 മിനിറ്റത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നത്. And when I returned, the briefcase is gone. Somebody might have stolen it and he wanted to report it to the police. What's been stolen? Said William, pushing himself between them. Your briefcase? So, നമ്മുടെ വില്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ചെന്നു. ആൻഡ് ഹി ആസ്ക്ഡ് ഹിം വാട്ട്സ് ബിൻ സ്റ്റോളൻ, എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതെന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു. ആൻഡ് ഹി ആസ്ക്ഡ് വൺ മോർ തിങ്, യുവർ ബ്രീഫ് കേസ്, നിങ്ങളുടെ ബ്രീഫ് കേസ് ആണോ മോഷണം പോയത്? മേജർ ഹാമിൽട്ടൺ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹിം ഹോപ്പിംഗ് ഫോർ എ മിറക്കിൾ. സോ മേജർ ഹാമിൽട്ടൺ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു മിറക്കിൾ അവിടെ നടക്കുന്നുവെന്ന് മേജർ ഹാമിൽട്ടന് തോന്നി. ഹി വാസ് പ്രേയിങ് ഫോർ ദാറ്റ്. Yes, do you know anything about it? There were most important papers in it. നിനക്ക് ആ പെട്ടിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാവോ? അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ them, said William carelessly. ഓ ആ പേപ്പേഴ്സോ? I've got them all right. I was just coming to put them back. എനിക്കറിയാം ആ പേപ്പേഴ്സ് എവിടെയാണ്, ഞാനത് തിരിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. He took out the papers from his school bag and pushed them into the astonished Major's hand. So, he took out the papers that he had kept in his school bag. He took it out and gave it to astonished Major's hand. പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിത്തരിച്ച് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മേജർ ഹാമിൽട്ടൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അവൻ ഈ പേപ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു. There were long explanations, at the end of which the Major took him into the hotel and gave him a wonderful meal. So, after a lot of explanations, finally, the Major took him to the hotel and he gave him a wonderful meal. No, I didn't get it to London, explained William to the Outlaws a while later. അങ്ങനെ ആ വണ്ടർഫുൾ മീലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവൻ ആ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ട്ലോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ്, നോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ടു ലണ്ടൻ. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ലണ്ടനിലൊന്നും പോയില്ല. ദ റിപ്പോർട്ട് വാസ് സ്റ്റോളൻ വിത്ത് ദ ബ്രീഫ് കേസ് ബിഫോർ വി ഗോട്ട് ദേർ. There were some other papers too, but I bet it was our report they were really after. Someone must have found out about it. നമ്മുടെ വില്യം, നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ എന്താ പറയണേ, തള്ളാൻ മിടുക്കനാണ്. അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? What did he say? The report was stolen with the briefcase before we got there. ആ ബ്രീഫ് കേസ്, നമ്മുടെ ഈ റിപ്പോർട്ടും ആരോ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. There were some other papers too. അതിൽ മറ്റു ചില പേപ്പേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. But I bet it was our report they were really after. പക്ഷേ മോഷ്ടാക്കൾക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നത്? നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. Someone must have found out about it. ആരൊക്കെയോ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടെന്നും അത് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളത് ആരോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ആരോ അത് മോഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ വില്യം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഔട്ട്ലോസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. Then we won't get an act of parliament, said the outlaws, disappointed. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഔട്ട്ലോസ് എന്ത് ചെയ്തു? അവർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയി. They are asking, so these laws won't be passed in the parliament? Well, perhaps not an act of parliament exactly, admitted William. But this Major Hamilton says he'll do the best he can for us. അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, maybe it won't be passed in the parliament, but Major Hamilton
told William that William പറയാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നോട് that he will do the best that he can. He'll take us to a pantomime at Christmas. What is pantomime? A play for children. A play for children in which traditional stories are performed with jokes, music and songs. പണ്ട് കാലത്തെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പ്ലേ ആണ്, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലേ ആയിരുന്നു എന്ത്, പാൻറ്റോമൈം. സോ William is telling all the other outlaws that Major Hamilton told me that he would take us to a pantomime. The outlaws cheered loudly. So that was അത് തന്നെ അവർക്കൊരു വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. So these outlaws, they cheered very loudly. A pantomime! Wow! Hooray! The Outlaws Report was completely forgotten for what was an act of parliament when compared to a pantomime. So കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് എന്നും കൊച്ചു കാര്യങ്ങളോടായിരുന്നു പ്രിയം അല്ലേ? അവർ ആലോചിച്ചു എന്ത് ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, അവർ പാൻറ്റോമൈം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോയി. So after all, you are children and you want little things to be done അല്ലേ? Okay മക്കളെ, so I think you enjoyed the story. So what you have to do is read the story from the beginning till the very end, and എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, if you have any doubts, just call me, okay? So underline the important words or underline the difficult word. So we'll see you in the next class. Okay, Makile, take care.